பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு மாநிலம் எது என்றால் அது தமிழ்நாடு தான் கிடையாது. ஏன்னா மற்ற மாநிலங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த குடும்ப வன்கொடுமையாக இருக்கட்டும், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்டாக இருக்கட்டும், மற்ற கிரைமாக இருந்தாலும், பெண்களுக்கு எதிரான கிரைகள் இருந்தாலும், நம்முடைய தமிழகத்தில் அது கண்டிப்பாக மிக குறைவு என்று சொல்ல முடியாது, குறைவாக தான் இருக்கிறது. இங்கே பெண்களை இந்த அரசும் சரி, இருக்கின்ற மக்களும் சரி, பெண்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதை கொடுக்கின்றார்கள். இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு காரணம் நமக்கு முக்கியம், பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தைரியம், சுயமரியாதை. நான் இந்த கல்லூரியில் வந்து பேசும்போது, டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது, ஐ வாண்ட் கனெக்ட் பண்ணி செமினார் என்னுடைய கல்லூரியில் அப்படின்னு உடனே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் இன்னும் கல்லூரிக்கிறாங்க, ஏன்னா நீங்க ஃபைனல் முடிச்சோன்னா அடுத்து நீங்க ஒர்க்குக்கு போவீங்க. இன்றைக்கு எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய 2 விஷயங்கள், ஒரு விஷயம் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், இது ஒர்க்கிங் பிளேஸ், இன்னொரு சைபர் ஸ்பேஸ்ல. இன்னைக்கு சைபர் ஸ்பேஸ்ல நிறைய பிரச்சனைகள், பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள், நிறைய வந்து பிளாக்மெயில்ஸ் தான் நடக்குது, நிறைய விஷயங்கள். அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை எங்கே போய் அந்த தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கு செமினார் நாங்கள் பேச போகிறோம். மிஸ்டர் நம்முடைய கமிஷனர் அவர்கள், நான் வந்து லாஸ்ட் மந்த் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ ஃப்ளட் வந்துச்சு, மழை வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அது பிறகு இஸ் அ வெரி பிஸி பர்சன். இன்றைக்கு தமிழ்நாடு, குறிப்பாக சென்னையில் வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல இடத்துல இருக்கிறது காரணமா அதுக்கு நம்முடைய கமிஷனர் அப்போ எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் கமிஷனருக்கு நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பெட்டிஷன் கைது எழுப்பினா அடுத்த இவன் இஸ் பிஸி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுடுவார், ஐ டேக் கேர் பண்ணுறது. ஸோ இப்படிப்பட்ட கமிஷனர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. நமக்கு ரொம்ப அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கமிஷனர் போல தமிழ்நாட்டு முழுக்க கலெக்டரும் சரி, எஸ்பிக்கும் சரி ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு முதலிடமாக, இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக ரேட் பண்ணியிருக்காங்க என்பதை இங்கே நான் நன்றிப்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த வாய்ப்புக்காக நம்முடைய மாநில முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் செமினாரை நீங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். காலையில் இப்போ 11 மணிக்கு ஆரம்பித்து ஈவினிங் வந்து 4 o'clock இருக்கிறது. யாரும் போகக்கூடாது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செமினார். இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. தேங்க் யூ வெரி மச். சிறப்பான வரவேற்புரை வழங்கிய திருமதி ஏஎஸ் குமரி மேம், தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இப்பொழுது சிறப்பு செய்தல் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு சங்கர் ஜிவால் ஐபிஎஸ், போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃப் சென்னை அவர்களுக்கு திருமதி குமரி அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். நமது கல்லூரியின் தாளாளர் அருட்சகோதரர் முனைவர் ஸ்டானிஸ்லாஸ் அவர்களுக்கு திருமதி குமரி அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். நமது கல்லூரியின் கல்வி இணைப்புனர் முனைவர் பாத்திமா அவர்களுக்கு திருமதி குமரி அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். நமது கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் உஷா ஜார்ஜ் அவர்களுக்கு திருமதி குமரி அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். வழக்கறிஞர் திருமதி ஆதிலட்சுமி லோகமூர்த்தி அவர்களுக்கு திருமதி குமரி அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாலியல் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற பாரதியின் வாக்குக்கு இலக்கமாக விளங்குபவர் இவர். 30 வருட கால வழக்கறிஞராகவும் சமூக ஆர்வலராகவும் பணியாற்றுபவர். 2 புத்தகங்களின் ஆசிரியர் இவர். பெண்கள், குழந்தைகள், திருநங்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துபவர். 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமியின் பயிற்சியாளராக பணியாற்றுபவர். பெண்கள், குழந்தைகள், திருநங்கைகள் குறித்து பல விழிப்புணர்வு முகாம்களை ஏற்படுத்தியவர். நமது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் திருமதி ஆதிலட்சுமி லோகமூர்த்தி அவர்களை கருத்தறிவு பொறுமையை கூட அன்போடு அழைக்கின்றேன்.
Good morning. Vanakkam. First of all, I should thank the chairperson of Tamil Nadu State Women's Commission, the ranking chairperson, Madam Madurai, for inviting not only me, every one of us here for a very important event. And my special thanks goes to our very dynamic and active Commissioner of Police, Chennai, to come in person to be the guest of honor for today's event. Sir, my thanks is from the heart. With both of your guidance, many women and children are finding safe today. I can say as an activist and a lawyer working in this field, they are little smiling because of both the services rendered by both of the departments and such headed by both of you here. And a special mention of thanks to this great college whom I have met even before. Today I have come as a guest of the Women's Commission here. And thank you to the respected director and secretary brothers and Madam Dr. Fatima Vasant, whom I know as a very young girl. She is my father's friend. She has been a very active practitioner in her own field. Still she looks like. Thank you, ma'am. And the principal of this great institution, Madam Usha. And I should thank all my friends who have come here from police department. In spite of their busy schedule, all my dear friends, Ratilakshmi ma'am and each and every one of you, I should thank all the faculties who have joined in here. And of course, the heroines of the day, or you, the children, the students, you should give a good hand. And I request every one of you, kindly be alert to the whole session. My topic is nothing, I'm going to deliberate the topic later on. It's a keynote address. Why this topic today? Why this particular institution? Why they have selected? Because we have great leaders of future sitting in here. We have so many IPS officers, IAS officers, chief ministers, prime ministers, all sitting in this auditorium. So you all the generation is in the Indiaவை எதிர்காலத்தில் இருந்து செல்லக்கூடிய இந்த ஆளுமைகளிடையே இந்த நிகழ்வை நடத்துவது தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம் பெருமை அடைகிறது. தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையத்தின் ஒரு பங்காக இருக்கக்கூடியவருக்கு நான் பெருமை அடைகிறேன். பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றம். The laws against women and children. Why this awareness for you? We all know there are laws for women and children. Plenty of laws for women and children. If I ask any one of you, you will not be able to mention where you go and give a complaint. How to give a complaint? Which law and which law? You cannot give a complaint generally. You have to identify from which law. You have to take the crux and give a complaint. It's not necessary to come. It has to come to us. We need not be a victim. But when there is a victim, you have to help them. So today this awareness is given to you as a message carriers. It's not that somebody is going to be a victim and you are going to be benefited. You are going to benefit the society. So each and every one of you take your notebook. Each of the speakers selected by our respected chairperson is really going to be the best of the lot she has given. I've tried in selecting all the speakers, so take the best. And of course, I should thank the Tamil Nadu government for taking pains in conducting various awareness sessions. All the departments, including the police department, is taking forward a very great cause for you. So today's day is going to be the best day for you. At 4 p.m. today, we'll be congratulating Madam Chairperson. Understand what is State Commission for Women? There is a law in the year 1990, so we have a State Commission. You all know Chairman Kalsava. That is the place you have to approach. So you will be knowing what are the laws you will be there in the future. Without taking much of the time, 10 minutes was given to me, but I don't want to take. There are so many seniors who are sitting there to deliberate with you on this topic. So telling you, I'll be meeting you all again after some time, taking leave from you and seeing to that this today's event is made a grand sector by both of us here on and off the stage. Thank you so much, sir. Thank you. கருத்தரங்க பொருண்மையை மிகவும் உற்சாகமாகவும் சுருக்கமாகவும் எடுத்துக்கூடிய ஆதிலட்சுமி அம்மாவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். தோன்றி புகழோடு தோன்றுக என்றான் வள்ளுவன். ஆம், நம் கல்லூரியை புகழோடு வழிநடத்தி வருபவர் இவர். புன்னகையையும் அமைதியுமே தன் ஆயுதமாக கொண்டவர். ஆம், நம் கல்லூரியின் இயக்குனர் மற்றும் செயலாளர் அருட்சகோதரர் முனைவர் ஏ. ஸ்டானிஸ்லாஸ் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றேன். Our chief guest, Shankar Deva, IPS, DGP, Commissioner of Police, Chennai City, Srimati
A.S. Kumari, Chairperson Tamil Nadu State Commission Women, Adithanar Lokmurthy, Advocate, Madras High Court, Dr. Fatima Vasan, Academic Director, Usha George, our Principal, Vice Principals, Dr. Geeta Rufus and Meena, and everyone present here, very warm welcome and good morning. It gives me pride and happiness to be part of this noble program. The laws governing crime against women. I had been brought up in a family where we are taught to respect women. But it troubles me to see how women being exploited in society today. Violence against women and girls is one of the most widespread, persistent and devastating human rights violations in the world today, which means largely unreported due to silence, stigma and shame surrounding it. It is sad to note, according to India's National Crime Records Bureau, a crime against women is recorded every 3 minutes. Approximately 94 women are raped every day. A young married woman is found beaten to death, burned or driven to suicide every 6 hours. Young women are tortured, mutilated or killed, sometimes before her very birth, for the simple fact of being female. Women and girls are at risk of violence when carrying out essential daily activities within their homes or while walking or taking public transport, collecting water or firewood. Ending violence against women is not about demanding exceptional treatment. It is simply about letting women live in dignity. The promise of sustainable development goals cannot be fulfilled without putting an end to violence against women and girls. Pandit Jawaharlal Nehru once said, I quote, "To awaken the people, it is the women who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, and definitely nation also moves." Unquote. Eliminating violence against women must be our common effort and can be our common achievement. This is an issue that concerns us all, involves us all, and requires concerted and urgent action. Yet, despite enormous challenges and gaps, we have seen progress in recent years. Much is due to the leadership of many of you in this auditorium. I pray that Partition College of Arts and Science, having around 1/3 of the women population, takes this lead in society to end violence against women in their community. Today's program will take you through the various laws governing crime against women. I am sure at the end of the day, there will be at least 10% of the women gathered here will decide to be on the front line to reinforce justice for women.
At this juncture, I would like to appreciate the efforts taken by our faculty to take a step forward in empowering the women of the various colleges in the city. I hope today will be a very meaningful and productive day in your life. Wishing you all a justice-filled day. God bless you all. பெண்களின் முக்கியத்துவத்தை கூறி சிறப்பான வாழ்த்துரை வழங்கிய அருள் சகோதரருக்கு நன்றி. 1990 ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இவர். 2019 ஆண்டு குடியரசுத் தலைவரின் கரங்களால் போலீஸ் பதக்கம் வென்றவர் இவர். பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றி இருந்தாலும் இவருக்கு பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிராக நடக்கும் குற்றங்கள் மேல் ஒரு தனி கவனம். முயற்சி செய், உன்னால் முடியும் வரை அல்ல, நீ எடுத்த செயல் முடியும் வரை. சோதிப்பது காலமாக இருந்தாலும் சாதிப்பது நீயாக இரு என்ற சாதனையின் தத்துப்பிள்ளை இவர். காவல்துறையில் சாதிக்க விரும்பும் ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் கதாநாயகன் இவர். ஆம், நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு சங்கர் ஜுவால் ஐபிஎஸ் அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றேன். Chairperson, Tamil Nadu State Commission for Women, Brother Dr. Samuel Loss, Director and Secretary, Patrician College of Arts and Science, Timothy Dr. Fatima, the Academic Director, Timothy Dr. Misha George, the Principal of the College, and renowned Advocate Madurai, Timothy Adithanar, my colleagues here, Deputy Commissioners of Police, Crime Against Women and Children, Mandita, Deputy Commissioner of Police Area, Mahindra, other associated police officers. I don't see many gentlemen, but still, ladies and gentlemen, it's a privilege to stand here today, and it's not an introduction, a monologue, but few points that definitely which I would like to put across, given that I am the podium today. Most important thing is that why are we here today? We are here today. We are here today for a reason, basically. Many times it is just we go somewhere because somebody has called us and we be part of a function, sometimes a day-long seminar as well. But the import of the entire content is lost on us. It happens. It is a natural phenomenon. So first and foremost, I would like to draw your attention that we are here for a purpose today, and that purpose is centered around all of us. It's not just again women and children, it's around all of us. Why do I say it's all of us? A simple statistical model. Anything you do, if half of it has to do with a particular sort of model, paradigm, anything, can you neglect it? No. So when our society, when the human race itself is comprising of women as half of entire thing, it is imperative, it is must that we need to talk about two things. So the purpose of today is women and children's safety, and it's centered around all of us. How do we broach this topic? How do we go about it now?
So we are here first of all to be aware of it. The awareness, I think, is the foremost part, the first step that we need to take. I do not know how many of, like we can sample it here, for example. I do not know how many of you, but I would like to know how many of you have got Kawal Udvi on your mobile phones. Can you raise your hands? So, it's Kawal Udvi app. Kawal Udvi app. So some of you have not even heard of that. Yeah, it's okay. Like, fine. So the thing is that where do we start? Now in this particular hall we see about maybe 1/10 of 10% hands go up about a very important application which you can have in your mobile, which straight away connects you on a SOS button, or if you shake it, just you can shake it, with audio and video recording automatic for about few predetermined time whenever you call, etc. And a GPS location being shared with the police control room. Any sort of aid, prioritized aid immediately comes into being. So first of all, this awareness part has to come in. We should know that for women's safety and children's safety, what are the tools available to us? What it means? All of us may not be really knowing the integrity of law, like in which section of law says what, how we are protected and all. We need to know broadly. I think there is some discussion on that today. Broadly, we need to know that there are laws to protect us. When it gets to brass tacks, the nitty-gritty, then these things are useful. Like, do you have a tool which can come to your aid? So the awareness part, I think, is most important. Many times we get lost into the provision of law, procedures and all that. Practical aspect is, if we face a problem, how to remedy it. And this I think that we should all go about. Second part is that today's sessions, apart from law and women's safety, is the role of police in women's safety. Now, there is a general perception that police has a major role in ensuring the women's safety. It is true, we do have. But we must understand that the charity begins at home basically. And in that part, I will say that the second part and third part are interrelated, which is third session today, role of youth to end violence against women. Awareness is one part, but still anybody, and especially women being a vulnerable section, I don't say they are vulnerable, but there are statistics, there are situations where they become vulnerable. Most important thing what we have found, statistically, empirically speaking, is that many times we fail to say no to violence. I think apart from awareness, next most important step is that, again I say don't need to know law, all procedure, everything, etc. Just one thing, that we should be saying no to violence. You will be surprised to know that our statistical studies show that whether it is any form of violence against body, domestic violence, psychological torture, whatever, 80% plus of it comes from known persons, relatives, neighbors, and all that. That is a very surprising part of it. It's people who are known to us. And second part is that again 80% of it almost goes unreported because of different reasons. And one of them, major contributing factor, is the perpetrator being a known person. That puts a person in dilemma. Should I tell? Should I not tell? Is it right? Is it wrong? So if you are aware of it, that what is wrong, I think the most important part is to say no thereafter. And saying no to violence itself will take care of half the issue. Most of the times we have found
the offender tends to get emboldened by repeated instances of violence or transgression against a person and getting away with it. Because the concerned victim is not raising the voice, it's not trying to protest. So first and foremost step is that you should say no to violence. Now the question arises that how do I say no to violence? What do I do about it? There is where the peer group is most important. I have said already that 80% maybe the person is known, a relative, a neighbor or influential person at a workplace or whatever it may be. First and foremost is there the role of police officer. So we have a very robust, in Tamil Nadu, a very robust, outsourced, it's not managed by police, it's an outsourced women helpline, 181. I think they should be first step, if you could call. 112 is there. Sometimes you may have that hesitation. The peer group is there. You have people you can confide in. I find mostly the mothers are the person in whom the best confidence lies until you have some issues there. Peer group, your friends, your institution, wherever you feel, please do tell them. So saying no to violence means saying no to the offender first, and second thing is reporting. If this thing happens diligently, I think that we have almost won the war. Because what you are seeking, that complaint to be given, a case to be registered, person to be arrested, etc., that doesn't bring relief to us in a way like it's a criminal justice thing set in the motion. It's good, but the propensity part of it, that has to be reduced. The instances have to be reduced. The culture has to be brought in. I think these two parts, as a layman thing, be aware of and say no. Two things which we can do. That I think should be the crux of it. I thank the institution. I thank the State Women Commission for having given me an opportunity to be here today. I was given by my officers a lot of statistics, a lot of things to what steps, how many things, how many programs, how many schemes, how much fund being spent and all. But I think that will not be the, we can always talk about it. But when you come to brass tacks, this is just what we need. Be aware and say no. Thank you all. Wish you all the best. Be aware and say no என்று சட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வே குற்றங்களை தடுக்கும் முதல் படி என்று சிறப்புரையாற்றிய சிறப்பு விருந்தினர் திரு சங்கர் ஜுவா IPS அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான சட்டங்கள் என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த கருத்தரங்கின் தொடக்க விழா இனிதே நிறைவேற்றது. ஒரு சிறிய தேநீர் இடைவேளைக்கு பின்னர் இக்கருத்தரங்கின் அமர்வுகள் நடைபெறும். நன்றி. மாணவர்கள் அனைவரும் அமைதி காக்கவும்.